Всем хай! Мы играем в Noire. Николсон электроплейтинг. Охренеть. Язык сломаешь. Jack, there's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side of it. Не, дарите колотить. Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Так. Так. You know the way. You can drive. А чё, не? Where do you want to go? Да, куда? Кобыли под муда. All units, car 88K reports an explosion downtown. Repeating, 88K is reporting an explosion downtown. All units, stand by for further. Downtown? Can't be. Так. Если ты хочешь сказать, что нам куда надо-то? Ладно, понятно, что нихуя не понятно. Location is somewhere in Wilshire. Car 14 Adam reports the address. Units, stand by for further. Calling all cars. Assist the fire department. Explosions in 4672 Oakwood Avenue. 4672 Oakwood Avenue. Multiple citizens injured. You're behind the wheel. Ладно, давай, поехали. Прям интересно. Ебать. Это что там такое? Твою дивизию. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. Cops, you little prick! Get that bastard cold! How in the time to be looking for a profit, asshole? Успокоились? The commander will want us to see him. Let's go. Охренеть. Jesus. I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Ебать колотить. Get delayed somewhere? Да. God's name happened here. Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor's going on television, appealing for calm. Television. Who can afford one of those things? Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with it. Так, интересно. Worlds turn upside down. Then it's time for us to do our jobs. Пацаны отдыхают. Vaporized. Oh, brother. Ладно. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. And think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We get better with practice. Так. Goes for me too, son. Should have played it a little more. Take a smarter man than me to connect bats. What do you think, son? Bells. Mayor, you came across. I think I found something over here. И чё это? Опаньки. Superior Laundry. Looks like all that's left.
Интересно. Try the laundry tag. Даже не знаю. Говорят, какая-то деталь самолета должна быть. Hey, detective! I think I got something here. В смысле? I thought 4 of it was a tough break. Any idea what this is? A very large egg cup? A Viking helmet? How would I know? Так. Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. Так. Странно. Seems irrelevant. Ага. Почему-то мне кажется, что что-то тут, блядь, не сходится. Причем прям пиздец как не сходится. Да, это я понял. Detective, you seen this yet? Come take a look. Ага, давай. Что там? Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Так, подожди. Вот это вот что такое? Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Так. Странно. Сейчас посмотрим. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. Так. These first letters are the cipher key. The rest of the message should align itself. Так. H равно K. Что-то я нихуя не понял. Так. Так. Так, Кей. Потом что? Потом С. Б. Так, а что там Б? О. Так, а О это что? Ж. Так. Л. К. Так, Q. Вермонт. Так. X. S. Б. It's an address. Ага. 133 North Vermont Avenue. А вот это что такое? А это фоточки.
OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Это что такое? Томоко Окамото, научный сотрудник. Tomoko Akamoto. Japanese name. Интересно. Ну, в принципе-то мы все тут разгадали, посмотрели. Нам, полагаю, надо отсюда сдриснуть уже по указанному адресу. Так. Это интересно. Чего он так писец, как интересно. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Так. Ага. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Да понятно, все с тобой. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Ладно. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Так, конечно, пиздишь ты. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you? Or Ты for еще и она. That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Ну, знаешь ли. How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. Так, вот значит, на. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Так. So you thought McClellan could do what no one else could do? You were prepared to take that risk? Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. Типа, мне We'll жаль. be in touch. Это печально. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. Likely to be Dr. McClellan. The majority of people who work here don't use a laundry service. Ладно. Это, конечно, очень интересно. А нам бы, дружище, съебать отсюда. All right. Where to? Давайте-ка мы по адресу скатаемся. Там явно что-то прикольное, хорошее, интересное может быть. You think McClellan went up in smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. I'm working on it. Ладно. Конечно, такое себе. Ну, что-то мы все равно нашли. Так. Ага. А вот и Акамото ваша. Well, well.
Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Так, подожди, мне надо еще до телефончика сгонять. Если он тут стоит, он явно тут не просто так. Тут редко очень бывает такое, то что телефон просто так стоит рядом. Detective Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Ну вот. В химчистку-то мы еще успеем, а вот сюда надо сгонять. Прям отсюда чую, что здесь чем-то веселым потягивает. Так, тут куда я пришел вообще? Вот сюда нам надо. Нам надо вот сюда. Подожди. Какая у нее там Макамото-то? А первая у нее, да? Третья, четвертая. Вторая. Видимо, это первая. И что-то здесь все разъебано. Оба-на! Нихуя себе! Вот так ты холодос открываешь, а там мужик. I'd like to think you would have something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Так, вот это интересно, конечно. Часики. Lindbergh. Very expensive watch. Figured by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Ну, понятно. Мы не доедали, вот вы, молодежь, охуели, вот это вот все. Так. Это что за колечко? Интересно. Ладно. Сейчас посмотрим. One to the head, one to the heart. Point blank. Ладно. Какой-то неизвестный мужик. Ладненько. Ядрить, колотить. На уж. Не, ну это бухнина. Бухнина нам тут вообще ни о чем. Так, это у нас от галстука Херабурина. Ух ты. Бывший полицейский. You know what this is, Biggs? Sure. The department gives you one of those when you retire. Подожди. Так. Пленка должна быть где-то здесь. Да подожди ты, не это мне надо. Господи, ты странный такой тоже. Нет, это мне тоже не надо. Так. Ага. Ты смотри-ка, а. Микропленка у нас есть. Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Broad must have amazing eyesight. Ну,
Так, он, да. Biggs, edge 525. I'll need a couple of black and white, 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Так, давайте-ка мы посмотрим вот что. Да, микропленку мы тоже нашли. А теперь нам надо... Так, может есть... Не, звонить все равно не получится. Ладненько. Тогда, может, есть смысл в прачечную заглянуть? Или в хуячечную? You can drive. Fine. Where are we headed? Вариантов-то у нас не сильно много. А так хоть что-нибудь получим. Так хоть что-нибудь получим. Возможно, правда, звездюлей. Так. Ну что ж. What do you need? Сейчас скажем. LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Смотри, какой это наглый. Бирка из прачечной G2 620. Number was J2620, Cole. 620 это Оскар... Да, блять. Хэнгстром. Hangstrom. Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Ладно. Thank you for all your help, sir. Зато у нас, по идее, должен быть... Ага. Вот там вот телефончик есть. Главное, чтобы меня трамваем не задавило, пока я до телефона побегу. Detective Phelps, badge 1247, message complete. You need to call Ray Pinker urgently. He's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. Окей. He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. Ну, блин. Ладно, поехали. I need an address for an Oscar Hangstrom. This guy murdered his wife and dumped her. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thank you. Понятно. Ничего нам это не дает. Значит, какая-то лажа. Значит, кто-то, блядь, решил поподъебывать нас. Ладно. You're behind the wheel. Пошли к Хьюзам. Наверное, там что-то нам расскажут. История прям любопытнее и любопытнее с каждым разом. It's a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar.
can't miss it. Окей. Who is Mapes? What's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creep. Так. Ладно, он, кстати, и похож чем-то. Чем-то он даже похож. Good day, miss. Ну, не знаю насчет Гудея. Пока у нас БДЛА самый настоящий. Так, ну чё? That thing really fly? Mr. Hughes believes so. Ох, нихера там Грайдулина. Isn't she? So, this is the spruce. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Ну давай. У нас есть взрыв на заводе. You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the... Ты шо на него орёшь? I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Окей. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Так, вот значит, да? Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Ага. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Так, ну есть у нас тут кое-что. We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson, that's not our problem. Thanks for Понятно. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Так, вот значит, да. Так, а тут у нас что-то есть или нет? Нету, мне показалось, значит. Значит, мне показалось. Опаньки. Льняное масло. McClellan's process was going to replace all this. Так. Где-то какие-то фотки должны быть. Looks like Mapes' office is in the far corner. Let's go see what he's hiding. Так. А что за фоточка? А вот она, фоточка. Так, ну понятно. Ладно. I doubt it. Так. Circumstantial. Ну, мелочь так мелочи. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Охуенно у нее прозвище тело.
Так, и что нам это дает? А ничего нам не дает пока что. Нам это пока ничего не дает. Опаньки. Optimistic call. Но, видимо, все-таки нет. Хотя мне интересно, при чем там богамы? Так. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. Ага. What's the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Окей. Так, сейчас посмотрим, что у нас с уликами. Льняное масло, фотография, хуя мое. Пока я тут ничего сильно полезного-то и не увидал. Так. Говорится, то ли лыжи не едут, то ли я ебанутый. Там еще должно быть что-то про какие-то богамы. Я не очень понимаю, где и что. Так, ну льняное масло это я видел. Так, с тобой мне есть смысл разговаривать? Ну, хрен знает. One nice thing about egotists. Talk about other people. Так. Может быть, нам надо наверх? Не факт, но возможно. Так. Ладно. Тут у нас ничего такого нету. А вот там, например. А там тоже ничего такого нету. Что как бы намекает, нехуй всякой фигней страдать. Руки все нахер сотрешь так. Ладно, попробуем наверх залезть. По-любому что-то должно быть. Olive oil comes from olives. Where's baby oil come from? Лол. Шутки про детское мыло и так далее. Ага. Записочка. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. И что это? И зачем это нам?
Так, подожди. Чего нам надо-то? 76 degrees west. 76, да? 76. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Так. Six degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Блять. 24 degrees, 15 minutes north. Да блин. Так, может быть вообще вот так вот нам надо. Нихуя я не понял что-то. 76 degrees west. 24 degrees, 15. Let's see where this is. Так. Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Так, окей, Багамы так Багамы. Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Ладно, поехали отсюда, пацаны. Нам определенно больше нехер делать. Главное не заблудиться еще, а то тут хер вылезешь. Так. Thanks for the tour, babes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German boy. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Ну, на-на. Поехали до полицейского участка. А там разберемся. You drive. I need to go over the case notes. All right. Where to? Так. Ну и чё мы, и куда мы? McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never fall away with Hughes. We'd have middlemen doing this stuff. Someone like Mapes. The word middleman was invented for guys like Mapes. Кич. Конечно, все очень сложно. I'm stumped. Ideas? Best check in at the front desk before we do anything else. Need a drink. I got the jitters again. Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Иди ты шутник. Вообще. Я только не понял, зачем на него взъелись. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Охуенные шутки пошли, да? Where do you stand? I think you're a good cop,
but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. I want to make You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Ну и чё? Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. Take a nice photo, Phelps. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Так. Мы что-то должны тут разглядеть, наверное, да? А здесь... Bringing the watch over to our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Так. Интересно. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Так. Ну, это понятно. Mouthpiece store stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Подожди ты, господи. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Окей. А тут что? Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Так. Я все, конечно, понимаю. Это, по-моему, уже какая-то херня началась. Вроде последняя, да? Ага. Дом на фотографии. Ладно. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. И чё? I want to make money. You know you made it if you can get that gas. Так. Окей. Ангидрид. Ядрит Мадрид. Да вы шутники, пацаны. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple of years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Ну, так вот, значит, да. Прикольно. И что вы, ребята, предлагаете? Дернуть по съебам, да? Door knocking all morning, but I gotta make
making the car in the end. Так. You know the way. You can drive. Так. Что там за дом на фотографии? Вот что там такое интересное может быть? Так. Че, давайте поехали. Текс. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Прикольно. Не успели поджечь или что это вообще? Я все, конечно, понимаю, но это что-то, по-моему, уже перебор. Ага. Это у нас что такое? Пассажирский купон. Так, кран Багама. А вот и Багамы нашли. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? It was just cleaning up. Ага. Соединенные Штаты Америки, Министерство иностранных дел. Да, я понял. Так. Оскар Хэнкстром и жена Анжелика Хэнкстром на детей. Дэниел Хэнкстром, 6 футов 2 дюйма, волосы, черные глаза. Карие, местожительство Невада, Миссури. Дата рождения 1911 год, род занятий химик. Ага. Фотография предъявителя. Окей. Заебись. Shoot the gas line, Cole. We're out of here. Так, вот это прикольно. There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. Ты смотри-ка, а? А вон оно в чем дело-то, оказывается. А Мэйпс-то нам насрать хотел в утреннюю кашу. Ну ничего, сейчас мы ему тоже утреннюю кашу подпортим. Самую чуточку, но ему хватит, я думаю. Блять. Ну вот мог бы немножечко, так сказать, это. Блять, мужики. Хули вы там забыли? Ой, блин. Вот жопа-то, а. Ты хоть иногда пытался стрелять. Security men, Cole. Stay on base. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. I'll try to shoot out his tires. Switch me up. Don't go to sleep on me. Get it close. Блять. Серьезно, сука. Как ты меня бесишь, блять.
Сука, почему трафик-то не исчезает, когда я еду? Отъебись, блядь, от меня. Окей, я понял. Видимо, мы туда и должны были доехать. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Ага. Блять. Да вы достали, пацаны. Ёбаный рот, блять, как это неудобно-то, а? Да неужели ж, блядь? Блять, вы прикалываетесь? Тут еще один даун. Ай, ёб твою мать, блять. Почему нельзя по-человечески это сделать? Чтобы, блядь, катсцены она проматывалась. Ой, блядь. Да ёб твою мать, как по тебе попасть, пидорасина? Блять, как вы заебали! Что вас так дохуя-то стало, блядь? Ну хоть одного, блядь, добили. Неужели непонятно, что мне некогда, блядь, этим заниматься? Да неужели, блядь? Так, и последний где? Блядь. Да ты достал меня. Вылези, блядь, пидорасина. Я реально его, блядь, не вижу. Где ты? Блядский пидор, блядь. Кто тебе, сука, разрешал так делать? На, блядь, сигнализацию еще врубили. И так на нервы действует, блядь. Че, баба съебалась, да? И, конечно, этому рад охуенно просто. Ой, блядь. Как это? Да вы суки! Ну хоть кто-то, блядь, сдох. Надоели, блядь. Не просто надоели, а серьезно заебали. Ты успокоишься, нет? Там еще где-то какой-то особо одаренный, блядь. Он не видать нихуя, блядь, где вы?
А, вон ты где. Ой, блядь. Еще и дальность стрельбы. Вы что, охуели, блядь? Это что за блядский реализм? А можно вы, ребята, кончитесь, пожалуйста, а? Блять, как вы заебли уже. Ладно. Давай вылезай, блять. Да надоели вы уже, блядь. Куда ты, Лёва? И на том, как говорится, спасибо. А вон ты где. Давай вылезай, блядь. Серьезно, блядь. Да ты прикалываешься, блядь. Это просто пиздосий сейчас был какой-то. И это не последняя миссия, блядь. Вообще непонятно, что. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. Thanks. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, might just have made the case of the decade. Так, вот значит, любопытно. Большая злоба, блядь. Наслышан я в свое время был о чуваке с кликухой злоба. Так, дело закрыто похвально. Что-то мы проебанили одну улику. Судьба Маклеллана и кому-то печально, но верно, Мейпс свою получил. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.